Good afternoon. How are you all? Hi. How are you, Master? Hi. طيب. Yes, tell me. I finished the writing exam today. No problem. Now we will see it and we will finish it today now. I believe yesterday we started writing the paragraph of وسائل الإعلام المختلفة. Okay. So I will. Mister, I sent the paragraph in the group. I will just be quiet. I will give you time to complete writing this paragraph. Now, the students who already finished writing, raise hand. The student who not yet finished, please complete writing till you finish, then raise hand. Quickly, please. Okay, quickly. If you finish writing, that's fine. If you didn't finish, please write it. And when you finish writing, please raise hand. Now, because Faya, she finished writing from yesterday, I need her to start reading. Can you start read? يلا. وسائل الإعلام المختلفة. Okay. Read till here. Quickly. تطور العالم اختلافا كبيرا مقارنة بما كان عليه سابقا. Okay, continue. وكان هذا التطور نتيجة. نتيجة Okay. Yes. بعد ثورات. Okay. منها. تطور وسائل الإعلام والاتصال. مما أثر بشكل كبير في مما أثر بشكل كبير في تأسيس وإنشاء قنوات. قنوات. أوكي. فضائية بحيث أوكي. شملت مختلف وسائل الاتصال مختلف وسائل الاتصال المقروء المسموع والملحوظ. Okay. Mirna, continue. ويعرف الإعلام. اوكي. الإعلام.
الإعلام أنه العملية التي يتم فيها نشر الأخبار الحقائق بين الناس بمختلف الوسائل المتاحة لأجل الإقناع ونشره ونشر التوعية الحصول على التأييد والحصول على التأييد. Okay, Mirna, thank you. Mahi, can you continue? Bye. Mahi? She just disconnected to the audio. Who? Mahi? Why? Hello? Yes, Mahi. Sorry, I came from the washroom. Yalla, okay. Where did Mirna stop? Because I was in the washroom. From here. Okay. يمكن تصنيف وسائل الإعلام Okay. ضمن. Just 1 minute, 1 minute, Mahi. I just would like to ask Diana and Sadine, you are writing, correct? Yeah, I'm writing. I'm in the last line. Okay, please be fast because when they will finish reading, you will also reading, okay? Yalla. Be fast, Diana and Sadine. Okay, Mahi, continue, please. ثلاثة أنواع. Okay. رئيسية. ثلاثة أنواع رئيسية. ثلاثة أنواع رئيسية هي وسائل
العالم اوكي. المطبوعة المطبوعة يس. المطبوعة اوكي. مثل مثل وسائل الإعلام المطبوعة مثل الصحف الصحف مجلات. Thank you ماهي. لانا. لانا we are here. Yes. يلا اقرأي. وسائل الإعلام غير المطبوعة تصنف إلى وسائل مسموعة مرئية. مرئية ومن إلكترونية. إلكترونية أوكي. ومنها تلفاز. تلفاز أوكي. الرائدة أوكي. الإنترنت. والإنترنت. أوكي. تعد شبكة الإنترنت من أحدث وسائل الإعلام في العالم، حيث يمكن للشخص أن يتصفح المواقع المختلفة بكل سهولة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. أوكي. Diana and Sadine, Umayma, Iman, where are you in writing? Last or first or where? Mr. I'm done writing. Okay. Diana, you finished or still? Where you are in the writing? Still. Which paragraph? Last? No, not last. Where? Wait, where is it? Where is it? That is very good. No. Shuya Diana, when? Which paragraph you are? What you are writing now? This paragraph. No, a little bit Read up. the word you are writing now. What is the A word? little bit Diana. والحد طول على التأييد. والحصول على التأييد. You are here. والحصول على التأييد. طيب. I will give you again 3 minutes or 4 minutes. Please be fast to finish. Sadine, where you are now? Sadine Ocampo, where you are? Where's Sadine? Type. Let me talk a little about the exam, the quiz. The quiz will be tomorrow. I said lesson 1 and lesson 2. Lesson and grammar, which we learned before. Lesson 1, you need to study page 14, 15, and page 9. Lesson 2, 24, 25, page 19. And the grammar, which is الجملة الاسمية, الجملة الفعلية, and الجملة الاستفهامية. These lessons of the grammar, you will find it in week 1, week 2, and week 3. How do you know that this sentence is جملة اسمية or جملة فعلية or جملة استفهامية? You need to study that, you need to focus. The question will be MCQ, there's no writing, but you need to read and understand the meaning to be able to know how to do the exam.
So you need to focus on the grammar. It is very important. And the last question, which is question number 3, it will be it is called dictation, which means I will give you a sentence. It has a sentence has one word in each sentence, spelling mistake. You need to read it, and there is 3 options. You need to select the proper answer. Please study well. And the paragraph which I gave you before about the translation, which is Al-Imarat Al-Yawm. You remember? Let me show you. This. Please study this well. Why? Because this paragraph is describing the lesson. Let me show you something. Just a minute. This paragraph is describing this lesson because in this page, there is no text. So I made the text for this page, which is this paragraph. So please, I need you to study this Arabic and English. Understand it very well. So if you understand this, you can answer these questions. Exercise number 2, exercise number 4, very easy. That's also important to know. Okay? There's no translation this time, but I mean you to study that one to understand the lesson, how to answer the question. Mister, Yes. can you send the grammars in the group because I don't remember which grammar. No, I cannot send it on the group because I already gave the lesson of الجملة الاسمية, الجملة الفعلية, and الجملة الاستفهامية. Oh, okay. Now, still Diana and Sadine, they still writing or they finished? Quickly. I finished. Sadine, you finished. That's nice. You are with us. Well done. Yeah. Okay, Diana. Diana, if you need more time, please take screenshot. Then you can, what we call, you can do it. I already did it before. طيب خلاص, if you have it, so you need to write it on your copybook after the class. You can sit and write it alone, okay? Umayma, you finished? Umayma? I already told you I finished. Again, what did you say? I didn't hear you, Umayma. I finished, I already told you. Okay, thank you, Umayma. Right, so now all of you finish writing this, and already I told you about exam. We will do some revising tomorrow. Now we need to start the new lesson, which called وسائل التواصل. وسائل التواصل, which it has another meaning of social media. وسائل التواصل. Right, let me follow from I know you don't have the lesson. I will send it to you now. But before that, we can read from here. وسائل التواصل. Okay, you can check your group. I send it to you now. The lesson number 3. Check your group, please. You will find the lesson with you, so you can follow me from your copy. Okay? Did you receive it? I saw it. You saw it? Yeah. Okay, what about other students? Do you have it now? Mister, I have the lesson. Okay, good. Yeah. Diana, you have? Mahi, you have? Lana? I don't have the lesson because I'm now in the group. How you don't have? I'm telling you, I sent it now. Yeah, I do. I do. I have. Yeah, you sent it. I am now in the group. You have it? Right now. Open Yeah, it but I and didn't follow print me. it. Okay, open it, and we need to read page 34.
Mahi, you have it? Yes. Okay. And Lana, Sadine. Lana and I have it. I have it. good Sadine. Lana. My phone is off right now. طيب ماشي. Umayma with us in the group or no? Yes? Yeah. So you have it, Umayma. I sent it now. Do you see it? Did you see the lesson which I sent now? Yeah. Okay, good. So all of you now, you have the lesson. You can follow me from your copy if it is not clear for you here. Now, I will read first, then we will follow reading one by one. وسائل التواصل. مدونة. مدونة means writing. يقوم فرد أو مجموعة من الأشخاص بتسجيل الآراء والمعلومات بشكل متكرر عبر موقع من المواقع. الصورة الرمزية. الصورة التي تمثل شخصاً أو مجموعة في أغلب الأحيان داخل المنتديات أو شبكات التواصل الاجتماعي. دردشة. الاتصالات الفردية عبر الإنترنت. صورة تعبيرية. مجموعة من الوجوه والصور التي تعبر عن حالات مختلفة. تعليق. ما يكتبه الشخص من كلمات أو جمل للرد على ما ينشره أصدقاؤه عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي. LinkedIn أحد مواقع التواصل الاجتماعي المخصص لإنشاء علاقات مهنية بين الأفراد. إعجاب. الاستجابة الإيجابية للمستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي. صورة ذاتية. التقاط الصور الشخصية بواسطة الشخص لنفسه أو لمجموعة من الأفراد. انستغرام تطبيق مشاركة في الصور لعدد هائل من البشر. الفيسبوك منصة اجتماعية عبارة عن موقع للتواصل الاجتماعي يمكن المستخدمين من المشاركة في الآراء والصور ونشر التعليقات وروابط أخرى. مؤسسه مارك زوكربيرغ. Now, Diana, start this and this till here. يلا. Okay. From the title. The title. Title, yes. هذا. Okay. ديانا صباح الخير. صباح النور. يلا ديانا. وسائل. اوكي. التواصل. اوكي. The down one this. Okay. مدونة. اوكي. كم اوكي continue يلا. يوم اوكي. فرد أو مجموعة اوكي. من اوكي. الاشخاص. بتسجيل بتسجيل الآراء اوكي.
المعلومات. المعلومات. معلومات. بشكل. بشكل اوكي. متكرر. 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 اوكي. عرب موقع من عبر موقع من الله من المواقع. عبر موقع من المواقع. عبر عبر موقع. موقع من المواقع. المواقع. Thank you, Diana. After Diana is who has to read Faya. يلا Faya. الصورة التي تمثل شخصا أو الصورة التي تمثل شخصا. اوكي. مجموعة في أغلب الأحيان داخل المنتديات أو داخل المنتديات. اوكي. أو شبكات التواصل الاجتماعي. Okay, thank you, Faya. Now we go to Mahi. Number 1 and 2. Mahi? Yes. يلا. دردشة. Okay, دردشة. It means دردشة. التسلط الفردية عبر الإنترنت. okay, الاتصالات الفردية عبر الإنترنت. Continue. Down one. صورة. Okay. Yes. صورة تعبيرية. مجموعة من الوجوه والصور. مجموعة من الوجوه والصور. اوكي. والصور التي تعبر عن حالة مختلفة. طيب.
صورة تعبيرية هي مجموعة من الوجوه والصور التي تعبر عن حالات مختلفة. طيب. Tomorrow we have a lesson. We are going to start. We will do some revision for some questions, and after that we will continue reading. So please study today, like what I told you about الجملة الاسمية and الجملة الفعلية and الجملة الاستفهامية. And tomorrow we will see that. Thank you for today. Listen, see you tomorrow.